ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾವಾಹಿನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವರೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಆದರು. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡದೆ ರಾಜ್ಯ ದಾಟಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yesterday we have a doctor turned environmentalist who has been recognized and honored with the Karnataka state government for the initiator she has been. The change she has brought into in Bengaluru and the states that are following are with her continuous commitment and passion towards solid waste management. She has been relentlessly working for over 10 years and her commitment is commendable. Today she is with us to share her journey and the obstacles she has crossed in the path of sustaining and implementing solid waste management. Let's welcome Dr. Shanti Tumala. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಂತಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. Thank you. Why do you think solid waste management is important? Actually, this solid waste management is been a challenge for every city, every state, every municipality. If you ask them what is your biggest challenge, it is solid waste management, because the health of the people of that city is directly related to the solid waste management, how they manage the garbage. So, and not only that, I saw the discrepancies in my neighborhood. That's when I felt this is something which nobody will choose. You know, by choice people won't come here. So I felt this is what I have to bring change about it. But whenever there's an issue, I'm sure people would expect government to come and deal the issue. ಕಸ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕೋಣ ಕಸ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? That's a whole problem actually. Everyone thinks it is not my job anta. The beauty of Bengaluru is that lot of citizen participation is there. I really appreciate that. Lot of citizens feel that how can I contribute, you know, that is something which no other city has. And you know, when I see the auto driver who is coming to my street and you know picking the mixed garbage, trying to take out plastic from, and when we visit landfills especially, that's when your heart you know stops a beat and feels what is the importance of education. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಉಪಯೋಗ, ನಾವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಬಟ್ ಪರಿಸರನೇ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಝೀರೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸಿಂದ then I started my journey there. Today definitely you are in a much better space. You have political support, government officials are working along with you, and more than anything you have a strong volunteer team too. But what were the challenges when you started it off initially? Initially when I started I had problems like you know ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಇವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ದೇ ವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಮ್, MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಮ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಇವರು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವರ್ ಅ ಹರ್ಡಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಐ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ದೋಸ್ ವರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ಶಿ? ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ BBMP, ಶಿ ಈಸ್ ಆರ್ ನೇಬರ್. ವೈ ಈಸ್ ಶಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್? So those were the initial challenges. And team heng belitu andre, first I was alone and then one of my friend joined. But I understood when there is a person who can lead, there are many people who want to do something, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ನೀಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ you know become like that, and I have a team which is really dedicated. No, truly your works are commendable. And initially if you have to see the path of progression, you were actually the police who were always monitoring the waste segregation. So it was a tough task. It is not a regular job. Who would go and choose that? Nobody, right? Yeah. So what was your thoughts behind that? So ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಸೋದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗಲೀಜು, ಏನಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂಗಿದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು? ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಲಾ.
ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡಿರೋ ಕನಸು 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಇದು ತರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದು ಕಸ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು HSR ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ ಬಿಲ್ ಹುಡುಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕೊಂಡೋಗಿ ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಕರೆದು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ತುಂಬ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇದು ಇವಾಗ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. BBMP ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಕನಸೇನು, ಏನೋ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲಾ, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಲಾ. 50% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಸ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ 50% ಭಯದಿಂದ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ಈ 50%ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ. ಸೊ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಏನು ಕಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಗೇವ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್. No, I'm sure. See, education is not just one thing. Enforcing discipline is a huge task. Yeah. And not everybody would appreciate the fact that you're trying to enforce something into their lifestyle. Right. But still, being all the criticism apart, you have been nominated for various awards. You have been honored with Karnataka Kempegowda Award and Women's Achievers Award. So, what do you want to speak about these special appreciations and awards that's coming your way? So, whether it is criticism or appreciation, Archana, I take it in a same equal way. People criticize saying, who is she to enforce? There are times where we had to involve police. We had to call the police and say, okay, this guy has done a mistake and refusing to pay the fine, and police involved, and we made them write an apology letter for all the abuses they have made. I have faced every type of criticism, and initially I used to feel bad, but then I matured with time. Now everything is same for me, whether it's a criticism or appreciation. Though it gives me a little more confidence to do, and I feel more responsible with these awards, but that doesn't decide whether I do it with more enthusiasm or I do it with more extra commitment. No, irrespective of the criticism or appreciation, I give my 100% always. So appreciations add on, but they are not the deciding factors. Wow, that's really appreciative of your personality. I totally get that. But we are human at the end of the day. So what inspires you irrespective of what's happening around you? Two things. One is, my nation. My nation, Swachha, Bharat is something which is very close to my heart. Second is environment. Every mother, every parent thinks my child should be good, my child should be studying this school, this college. They spend every rupee to the kids, and they'll ensure that they study in a best college and they go to a best profession and they settle well in life. But I pity all those parents who don't think, okay, if you have money, your child is studying in the best school and got into a best profession, fine. But at the end of the day, their health is affected because of the dirty neighborhood around. So environment is, the declining, the climate change is a big threat to the nation. I mean, how are parents feeling that, okay, giving education is the only thing? Even students, you encourage children to come out and participate. That gives them to build their personality into a best citizen of the nation. But I see a lot of parents, saying, idella beda, ನೀನು ಓದ್ಕೋ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಯು ಗೆಟ್ 99 or 100 out of 100, but ultimately the child is not connected to the nature or not connected to the service motto. I don't feel education has any importance. Wow, that's your way of upbringing also. I can see your children have been very responsible citizens already. And so how do you teach them? Is there any special training for them, or they are also along with you? Actually, I don't teach my kids anything specially, Archana. They observe. That is the best part when a mother is doing, a parent is doing a selfless service to the community. Children just observe the parents and they fall in line. Many times my daughter, when I see garbage burning, but I am in a hurry to go to some work, she will not let me move an inch. She says, stop now and do something about it. And I feel, okay, somewhere that has come within them, and they are not going to do anything wrong or not let anyone do something wrong in front of them. So this has to be in every family inculcated, that bringing change is my responsibility too. No, that actually, in fact, the burning factor, every morning we used to see every street corner the burning leaves or the old trash, and it used to be such a smoke pollution space early in the morning, the peaceful mornings.
And we have to really thank you for that, for bringing that change in. Now it's like you can breathe fresh air in the morning. Thank you. So yeah, if I also would have like, okay, what is this nonsense pollution? But I can't do anything. It's government who has to do. I should keep suffering. My kids will suffer. In turn, everyone will. Now bringing that change in HSR, which everyone is able to feel, that is something a satisfaction for me. Truly. But you also have a family to take care of, and also have taken the responsibility of the community. How do you draw the balance in between? Because both need as much as your importance and attention. True. I don't believe in drawing a balance. When you say in theory there's a balance, you're equally balancing the family and the community, it's a trash. You need to sacrifice a lot of things, but well, that is, no regrets. Because when you're sacrificing something, okay, you may not be able to cook a favorite dish for your kids and varieties to your children, but they're able to survive with a good quality nutritious food. That's enough is what I see. But as a mother, if I keep thinking I have to give a nutritious diet along with varieties and my kids should be, no, but you create an imbalance here. A support from my family, be it my husband or my father, has made a lot of change. Initially, they also didn't like it. Why is she sacrificing everything in the family and going out and doing? Initially, there was a lot of dissatisfaction. Now that they have understood what keeps me upbeat, they do a lot of help and cooking also. My husband also cooks, serves them. 15 days I am out in Siddipet. They don't complain, so there's nothing called balance, but I try to balance. I cannot say yes, I balanced, I am a perfect woman. There are, but when children learn to be independent, when I am out on a community work, they do understand and they stop complaining and they said, okay, what now? How can I solve this issue? My mother is not there. That way, children also will become strong and independent. I'm sure you're definitely making your family independent and a community a much better place to live in. And HSR has been the plastic free zone because of all the efforts you have been doing. So what is your biggest learning in the process of making a plastic free zone? My team's contribution to this is huge. Actually, initial awareness was just 15 days. Later, it was all policing. Wherever you see plastic, click a picture, call the health inspector. Immediately within 15 minutes, he used to come and penalize. So this is a continuous process which is happening today also. What I learned from this is, all the educated, at least educated people understand there is a demand and supply. You keep demanding, go to a vegetable vendor and demand a cover. He tries to find out 100 different ways on how to get it, where to get it from, how to get it. So my message to all the educated people is, try not to demand, carry your own bag, carry your own dabba for parcel and all that. So in HSR, the behavioral change what we created with lot of sessions and awareness and all that has given the fruits, and no effort went waste. You come with such exciting topics such as trashonomics. We have never even heard such things. Teaching the school children the importance of segregation and the art of managing waste. These are such beautiful concepts to teach our younger generations about managing waste. How do you even come up with such ideas? So this Trashonomics is an initiative of Solid Waste Management Roundtable. I am a master trainer in that. I go to schools and teach Trashonomics. What interests me in Trashonomics is that somewhere, Archana, our generation has missed that link. We haven't, our generation, schools haven't stressed upon much on waste segregation or waste management. I felt this generation of students, if they're taught the right thing to do, next, coming few years, another down the lane, in the next, within a decade, you can see a drastic change in the country, and children learn very quickly without any, their mind is not a rigid mind, it's a growth mindset. They don't shy away learning, and they learn once they believe it and they learn it. They insist that parents don't do this mistake. And when kids say something, parents cannot deny that. If me as a neighbor go and tell my neighbor to segregate, they might feel offended. But when the child comes home and says, Mama, you are doing wrong. So I feel, okay, target as many children of this generation as possible. Give your 100% and it will make a difference. Awesome. And you call yourself a waste warrior. You are making the most mundane jobs like an exciting, glamorous job. So
Define that, please. Actually, I don't call myself a waste warrior. People have given me different names, yeah, taglines. But yes, I don't know. I never feel this work as, boring thing. And many people ask me, how every day that garbage, same garbage, what it means, It is not the same garbage. The ideas what you get, Swachhagraha Kalika Kendra, whatever, all the ideas what we get are different, and when you see the change, you feel motivated to do more. So it is not a mundane job, actually not. It is a lot of learning, Archana. When you go out and do these activities, forget bringing the change in the community. There's a lot of change in myself, my thought process on how to take things, how to analyze things, how to react to the things. It's a learning for me too. That's amazing learning. I can see the growth as a personality also. And great, yes. Let's speak about your Swachhagraha Kalika Kendra. It's like your baby, right? Your baby project, and you've been doing a lot of work through that. Kindly throw some light on that. This Swachhagraha Kalika Kendra was an initiative again by HSR Citizen Forum and Solid Waste Management Roundtable. Why the thought came? Okay, we achieved 95% segregation. Then what? We cannot stop there. We have to keep growing. Then now let us teach people how to manage their wet waste at home. Okay, I cannot go to each and every house. HSR has 30,000 plus households. I cannot go to each household and teach this is the way to compost, these are the challenges and all that. So we thought, why not have a school, a proper learning center. Kalika in Kannada means learning. So ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿನ ಕಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, 1.5 ಟನ್ 2 ಟನ್ ಕಸ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಕಾಂಪೋಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇನಾ, ಏನು ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ HSR, ಫರ್ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ಆಲ್ಸೋ. So it's been a journey which is like 2 years now. There's no break, no looking back, and it's something every day we get slots booked, and school children come as a field trip to learn about sustainability, and corporates come there to work, sweat out, shramadana, and it's amazing. The amount of excitement you share as you're sharing the information itself is exciting. Where does this innate belief in yourself come from? By nature, I mean, I was a person from the childhood that, I never shy away, I never feel scared of anything. I was a school people leader in the school. From there, the self-confidence is there. But what added up was, the success what you see, and the result, the impact. Today I could, motivate 100 people to do the right thing. One good right decision for them in life could have an impact on this mother nature. Today, Archana, there's, without nature, without respecting the nature, a person cannot survive. Whether you pray or not, worship nature as God, and that's what I feel. So I consider this work as a prayer. If I work for 15 hours a day, I feel, okay, 15 hours I'm praying the Lord. So I relate that this work is not work, it's just a prayer for me. So people might sit in front of God and pray for an hour or half an hour, or do special pujas, go to temple and all that. For me, my work is a prayer, and I never get tired praying. I feel like tomorrow ನಾಳೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ, ಇವಾಗೇ ಬಂದಲ್ವಾ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. It's a worship for me. My God, I don't understand where you get so much energy from, but you don't miss a single opportunity. Like you see a post on an FB with a wrapping paper gift, you will make sure you comment on that saying please don't use this. You don't leave a single opportunity to make that change. So nagging ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫನ್ನಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾಕೆ, ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು, ಸೊ 10 ಜನ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. And in what ways do you think households, industries and the government can help in all the thoughts and ideas you are moving through forward?
Everyone has got a major role in this. It's not one person's job, it's not government's job, it is everyone's job. And when I say CSR funds should be also, the corporates should direct the CSR funds towards waste management and solid waste management and environment per se, because it's a need of the hour, Archana. If we don't buckle up now, our children in front of our eyes are going to suffer a lot. So when you say industries, it's a minimum thing on how are they disposing their waste. Are they doing the right thing, or are they bribing someone and doing the wrong thing? Waste disposal should be in a certain way. If they bribe someone and send the mixed garbage to the landfill, it means it's a crime. One thing. Second thing, all the employees in that industry should be educated, because ultimately they might be employees in the industry, but ultimately they are the citizens of the city, so they have to understand. So conducting these educational training sessions for the employees without thinking it's a waste of time, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, continuously give knowledge. After 5 years, I feel everyone whom I come across will say, oh, nange idu gottu, na ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And that is a dream I have right now. And one dream is achieved. I always tell, one dream ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪೇ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಂದಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್, ಇದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕಪ್ಪ ಖುಷಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಮೀಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೌನ್ ದ ಲೇನ್ 5 years, he should be doing the right thing in waste management. That's my dream, touching every person, every angle. You are, irrespective of who they are, you are touching many people's life in this process. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? It's very difficult. Actually, the waste pickers face a lot of issues with these disposables, masks, gloves and all that. COVID, pandemic peak time alli, unavoidably there is a lot of fear around using the PPE kits. All that is unavoidable. Fine, it has to go to incineration. That's fine. But now, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಒಂದು 4 ಮಾಸ್ಕ್ ಹೊಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅವ್ರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಐ ಸಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಜನ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಅದು 4 hours ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ. I may be a normal person. If I dispose the mask, the waste picker working in that will feel scared. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? Why create such a mess when it can be just like your clothing? How do you wash your hanky or wash your mask every day and reuse it? So my message to everyone is that stop disposables whatsoever. Come into reusable mask. And you have been touching every aspect of the society, the citizens part and your government part and all that. But what about the Paurakarmikas? Do you have any interactions with them also on regular basis? Yeah, that's an important key point. I don't leave any step in the cycle. They are the first step of Paurakarmikas, where we conduct continuous meetings. Every 15 days we should have an interaction with the Paurakarmikas and the garbage collectors who come door to door, because they are not, they didn't study this subject. Why? They don't know. What they have to do, they know, but they don't know why they are doing that. So continuously educating them, motivating them. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇವ್ರು HSR ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ 15 days ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್. That's very close to my heart. Sanitary pads use ಮಾಡಲ್ಲ, menstrual cups ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So be it their habits or the work they do, they are trained with intervals. That's a commendable job, I say. Giving them the importance of a menstrual cup is something I think everybody needs to follow, and the change that brings up is not just the environment. Yes, that's the biggest part, but as an individual, the lady is going to have a smooth period, and that's such a blessing. Yeah. Swachh Bharat has been ranking the cleanest municipalities in India, right? So Bangalore has been stated as 214 according to their rankings.
So what do you feel about this after all your works? Actually, see, there are two things on the ground: what you do and how do you present it. So it doesn't hurt me much though, but it hurts. It doesn't hurt me or make me disappointed that I have to give up. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 214 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year, ದಿಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈವನ್ BBMP ಹ್ಯಾಸ್ ಬಕಲ್ಡ್ ಅಪ್ and doing a lot of good things, be it improving the collection system, ella vehicles go RFID code bandu, ella vehicles go GPS tracking bandu, to ensure that no lane will be missed out in collection miss ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನೇ ಕಸ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದು ಎಫರ್ಟ್, RFIDs and GPS. Second thing, bringing up marshals and buckling them to penalize every defaulter, ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವಿಚ್ ವಾರ್ಡ್ is standing in which rank, what is your percentage of segregation, how many tons of waste you generated, how much is going to landfill, how much could you send for processing. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ರಿಯಲಿ ನೋ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ HSR has been topping consistently. Yeah, on a contrast with Bangaluru's rank in the Indian complete ranking, the wards you have been working are on the top 5 in the 198 wards. So that's definitely a great job by you. ಸೊ HSR ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ HSR ಬಿಡ್ರಮ್ಮ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಚೇಂಜ್ HSR ಅಂತ. But it was not an easy task, you know that. Maybe, okay, accept that it is easy. Accept them that, okay, it's... But then BBMP got a new tender system. I started working with the contractor, the local contractor, and started implementing there. The support of the contractor was amazing. He was a person who thinks in our lines, and everything on book ಏನು ಬೇಕು, ಟೆಂಡರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ವೇ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡ್ತೀನಾ? ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ವಾರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ರಹರಿ ತೊಗೊಂಡು, ಮಾರ್ಷಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೈಕಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡು, ನೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ 45 days to 2 months ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡಿದೆ. ಸೊ ದ ಟಾಪ್ 5 ranks ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. It was not easy, but it was worth that effort for 2 months from citizen volunteers ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಂಥವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೂನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. So I feel really proud that top 5 wards are the wards where we are working. But Archana, I don't feel pride that okay ನಮ್ಮ 5 wards ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ Nandi, what are you gaining with this? Like, there's so much happiness that's coming out of you. ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಬಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಗೈಡ್, take our help and do the... So what are the further initiatives you are driving right now? Right now, replicating this HSR model across Bangalore is my vision. So we're working with BBMP. BBMP has an amazing team this time. Luckily, the solid waste management team headed by Randeep sir, who is an IAS officer, special commissioner, is amazing. Everyone is in the same line. Unlike before, everyone, Sarfraz Khan as a joint commissioner and chief marshal, marshals ge obru chief irtare, Rajbir Singh anta. So ellaru thinking in the same lines, working in the same lines is giving more of positivity. These alla ಸ್ವಲ್ಪ rank improve ಆಗಬಹುದು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆ ಅರ್ಚನಾ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ their feedback about their city. But places like Tumkur and Mysore, citizens have, Mumbai, all these places, people are just giving the feedback, But in Bangalore, I see a lot of, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಿಡು, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. It just takes 1 minute for people to give the feedback. Swachh Sarvekshan 2021.org, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 minute ಗೊತ್ತಾ.
ಆ 1 minute ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ BBMP helps BBMP to improve. At the same time our ranking will come up. So my request to all citizens is spend that 1 minute time. It's worth it. Let us get a better rank. Let's hope the viewers watching this are going to take that 1 minute and give their opinion or the feedback about the work of BBMP. Yes, and now what is your vision and what is the message you want to share with our viewers? Vision, as I told you, any ward in Bangalore, if there is a person like me who feels ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ ಇದ್ದರು, there is one elected representative, be it MLA or be it whoever, wants to bring the change in their ward or constituency, or there is an official junior health madam ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ, I don't hesitate to go to any ward in Bangalore. My vision is to see a real competition. There should be a tough competition to HSR. ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಗ ನೋ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ವಾರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ಗೆ ಕಸ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿತಾರೆ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ stop thinking always me, myself, my family, my kids. My request to everyone is, it is worth giving that 1 or 2 hours of your personal time for a community activity. What do I get from this ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You get something much bigger back in return, in the form of satisfaction, happiness, contentment, whatever form. You don't have to think when you're doing it, but it will come back. Never think ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಲೇನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಉಪಯೋಗ. Do not think that way. It is my planet, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ. So let us do this as a prayer. 1 or 2 hours, ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 hours on a weekend, feel that it's your responsibility towards the nation. I have heard that BBMP is coming with a new initiative called CPP, the Citizen Participation Program. So may I know some more information about it? Yeah, actually when the administrator Gauragupta sir visited HSR layout along with Randeep sir, they felt that okay, somewhere the success of HSR is because of citizen participation. A lot of involvement of citizens with officials day in and day out will keep the officials on toes, will keep the contractor on toes, and I think result will be achieved and sustained. It should not be like initially they put a lot of effort as a pilot and they achieve it and it will collapse when. So if anything, any result has to be sustained. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತಾ ಬರೋದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಶಾಂತಿ, Chitra, whatever the volunteers anta. Then we agreed. So he announced in the Chief Minister's program in Swachha Bengaluru, citizen participation program is one of the thing announced by the government of Karnataka. So in that the idea is to look at citizens at every level. Suppose namage one zone, Bangalore is divided into 8 zones. Each zone has a superintendent engineer. ಆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ AEE, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ. ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ವಾರ್ಡ್, ಈಚ್ ವಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ JHI, ಜೂನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಷಲ್. ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ Rekha will look after every thing in HSR layout. She will identify HSR layout alli 33 blocks ide. Block is 750 houses and auto collects. 33 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, 33 ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬ್ಲಾಕ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನ ರೇಖಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ವೆದರ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ Suchimitras. So they will be given an identity by BBMP saying that okay, they are allowed to give the awareness and information and do whatever recognized by BBMP as Suchimitras. And all this is a voluntary job, Archana. It's not the amount of responsibility this holds is also amazing. Yeah. And it is important. Each block has one volunteer. That volunteer identifies ಏನು 10 ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15 ಲೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೇನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಲೇನ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್. So it's so easy. A JHI or a health inspector or a commissioner sitting there and
monitoring everything is impossible. So break down the responsibilities, it becomes easy. A lane volunteer identifies, ನಾನು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಟೆನೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಲೇನ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವಿಲ್ ನೋ, ಓ ಇವರು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೆನೆಂಟ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇನ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೈಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ SWM ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆರ್ಮಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Seriously, the grassroots level, it's just going and it's deepened. And your continuous reminders are not allowing people to waver, just they are going straight. And I'm sure it's going to be a great project and we are going to achieve much more than what we have today. And wishing you a lot of success and wish that you reach a lot more people and bring in a lot of energy into the community, and which makes our earth a better place to live. Wishing you that you also receive a lot more awards, hopefully a national award soon, and hope that you keep working for us and give us a lot of inspiration. Thank you so much for your time. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಚನಾ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.